Hey everyone, welcome to our second class of HS first year statistics. My name is Saurabh and আজি আমি অলপ discuss কৰিম about the new update that has been given by the council. So the Council of Higher Education তোমালোকৰ course to অলপ change কৰিছে. Changes in the sense that ইয়াতে কিছুমান topics আছিল তোমাৰ statistics syllabusত এই topic বোৰ council drop কৰিছে, so that course contents to all of come hoy jay and it becomes more easy for the faculty as well as students to follow it. Okay, so the topics that are dropped from your syllabus are unit 1 of tomalakor law of indices, and then tomar logarithm, idea of set and set operations e would drop kora hoise from the algebra part, and from calculus part tomalokor differentiation of functions of a function e part to drop kora hoise. Right? So if we go to your original syllabus, ekhon tomar original syllabus, to original syllabus pora tumi compare korile the law of indices, logarithm and set theory, right? So this law of indices, logarithm, and then tomar idea of set and set operation, 18 the topic drop kori dia hoise. Etia aru ei keita topic tomaloke poribo na lage. And from this differential calculus, tomar differentiation of function of a function, equation of a function of a function ei bostu to differentiation to na lage etia tomar, right? Baki gute khini topic lagibo etia still required. And then if you go to your unit 2 descriptive statistics, origin, development, scope and limitation of statistics ei topic to drop kori dia hoise. Thik tera time series data ki hoy, spatial data ki hoy, attribute data ki hoy, hei bikhoye jitu discussion asile heitu etia na lage. Similarly, graphical location of mode, quartile, decile and percentile bole eta topic asile. That means kisuman graph akikine tumi mode, quartile, decile and percentile calculate koribo para, and hei topic to etia aru na lage. Right? So ami jodi jao yate this scope, origin, development, scope, limitation and statistics, right? So etia aru origin, development, scope and limitation of statistics na lage, right? So then that means ami first class of jikhini discuss korilo egini porikha point of view pora nahe. And then this time series data, spatial data and attribute data and variable ekhini na lage amar. Sorry, variable data still lagibo, attribute data na lage amar. Okay, that's dropped. And then tomar next thing that is dropped from your course is graphical location of mode, quartiles, decile and percentile. Okay, a point to drop kora hoise, that is from descriptive statistics. Baki descriptive statistics ji asile hekhini lagibo. And then unit 3 applied statistics of index number or kisu portion. If I zoom out so that we can see both of them together. So this is your, so first algebra para tomar ki hol law of indices, logarithm and idea of set and set operation goal. Then differential equation of quotient of differentiation of differentiation goal. Then origin, development and scope and limitation goal. Then we have dropped, that means time series data, spatial data, attributes goal. Then graphical location of mode and quartile, decile, percentile a to drop is. Then from index number they have dropped Marshall Edwards index number, that is Marshall Edwards
index number, right, and consumer price index number, consumer price index number, and their construction and use. Itu nalage etia, right? Then we from vital statistics ekhini time series hoy. This one is from this time series. Okay, next one is from vital statistics. Vital statistics of our reproduction rates. So this reproduction rate, gross reproduction rate and net reproduction rate nalage etia. So and time series of determination of trend by the method of semi average and least square. Okay. So yata ki asile determination of trend by the method of graphics ase, graphics to say semi average and least square, sorry, not moving average, semi average and least square etia nalage, right? So sorry, this one is still there, only semi average method to or least square method to nalage. That means ami time series etia meaning component time series determination trend by ami graphical method as well as moving average method ere determine kore. Our side asile eta just duta lagib. So these are the changes in your syllabus, and I will attach this file in the description of this video. You can download the original syllabus and changes in my description of video. Okay, so today we will start with how statistical data are collected and what are different types of statistical data. Right? And before that, we will have to learn about two terms. So there are actually, let's start with some terms. Okay, so today we will teach or we will learn about some terms that are commonly used in statistics, right? And concept. These terms means kisuman concept ase. So prothom to hol population. So population hol je the group of each and every item under consideration is called the population. Population means hol je tumi jitu bostu bikhoy study koribo bisari asa, whatever you are interested in. So tumi suppose interested in cricket players, right? So if you are interested in cricket players, right? So Indian cricket players, suppose if you are interested in Indian cricket players, tetia hole Indian cricket khela each and every individual will be your population. India boli koi dia lole population to Indian hoyo. Jodi India to tumi kati dia, then every corner of this world jo pura professional cricket, a professional word term use korna, so that means everyone who plays cricket will be your population, right? Etia jodi tumi yat professional word to include kori dia, tetia hale population to change hoi jabo. Tetia from the entire world je professionally cricket khele, right? So that means tumar jitu interest, whatever you are interested in, he motedi tumar population to change hoi goi thake, right? So your population is dependent upon what you are interested in, and he interest motedi ji kejon manhu proত্যেকে he interest ba tumar jitu quality tumi bisari asa, he quality to jiman jone fulfill kore, he proত্যেকৰ group tuke ami population boli koisu, right? So jodi eta example diba laga hoy, yata example to ami ki dim, example to hobo je the group of people living in a city
is the population, right, of that city is the population. ठीक है, the group of each and every student in a class will be the population of that class, right? So তোমালোকৰ ক্লাছত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে প্ৰত্যেকে ধৰি লৈ যদি মই এটা গ্ৰুপ বনাওঁ, প্ৰত্যেককে ইনক্লুড কৰি যদি মই এটা গ্ৰুপ বনাওঁ, that will be called the population of that class. So that is population. So population or logote like this is related a concept that is called sample. So sample hole je tumar suppose population eta ase ami eta class of jiman student asile, so there are suppose 50 student in a class and he 50 student roll number 1 to 50 student ase, so hetu ki hoy jabo, that will be the population. Out of this 50 আমি কিছুমানক সিলেক্ট কৰিলো, say suppose this person, this person, this person, this person and this person, এই স্টুডেন্ট কেইটা মই suppose সিলেক্ট কৰি ললো, right? মই সিলেক্ট কৰিলো এই ছয়জনক, বা আমি say suppose this 6, right? We have selected 6 student from this class. এই 6 স্টুডেন্টৰ যিটো গ্ৰুপ হ'ব, that is a গোটেই ডাঙৰ গ্ৰুপটোৰ এটা ভাগ, right? It's a part of the bigger picture, right? So এই সৰু গ্ৰুপটোকে বা এই সৰু ভাগটোকে কোৱা হয় is a sample, right? ইয়াক sample বুলি কয়. So this is population, this is sample. So ডাঙৰ গ্ৰুপটো মানে যদি তুমি যিটো বস্তুৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্টেড, যিটো বস্তুৰ ওপৰত তুমি ষ্টাডি কৰি আছা, তাৰ প্ৰত্যেকটো আইটেমকে যদি তুমি ইনক্লুড কৰি এটা গ্ৰুপ বনোৱা, that is your population. তো তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্ট ক্লাছটোত সে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ জেচি মেক্সৱেল ইনষ্টিটিউটৰ সাপোজ 20 জন ষ্টুডেণ্ট আছে, so প্ৰত্যেক 20 জন ষ্টুডেণ্টৰে যেটো গ্ৰুপ বনাম মই, that is the population. তাৰে ভিতৰত মই সাপোজ কি কৰিলো যে মই 5 জন ষ্টুডেণ্টক randomly সিলেক্ট কৰি ললো, right? So এই যে 5 জন ষ্টুডেণ্টক মই সিলেক্ট কৰি ললো, এই 5 জন ষ্টুডেণ্ট এটা হ'ব কি sample হ'ব. It's a very common phenomena by it, common practice drawing sample. So তোমালোকে যেতিয়া বজাৰত যাবা, বজাৰত গলে যেতিয়া তোমালোক বস্তু এটা কিনিব লগা হয়, we always test whether this is good or not, right? So তুমি কাপোৰ কিনিব গলে হয় তুমি ট্ৰাই কৰিছা, তো তুমি গোটেই কাপোৰটো লাৰি নাচালেও you will touch a small fraction of the cloth and judge whether this will be comfortable or not. So in the small area to ami lari salu, that is a sample from the population. Gute kapur piece is the population, jitu bostu lari salu, I mean that is a sample. So what is a sample? So the definition of sample is if we randomly select few items from a population, then it is called a sample, right? That is the definition of sample. So example ki hoga, for example, if we select 5 students from a class, the class to suppose 40 students is class of, from a class of 40 students, then
this group of 5 students will be called a sample, right? So if you select 5 students from a class of 40 students, then this group of 5 students will be called a sample. So a study, the sample aru population upor base kori aru duta term ase, that is called census and survey. A study based on a population is called a census, and a study based on a sample is called a survey. Okay, so tumi jodi eta classroom there were 40 students and tumi goi protek to 40 student oke eta question hudisa ba a set of question je tumi hudisa naam, age, tomar boyos, age, tumi kobra ahisa, and suppose gender, and suppose some the last porikha tomar kiman marks ase. So I have asked these 5 questions, and at the end my 5 question opor base kori kiba eta interpretation korim. So since my protekjon student oke a question to hudisu, so this will be called a census, right? Because 40 jon student or class took, this will be a population, right? It is 40 jonor bhitorot suppose tumi 5 jon student select kori loisa, and then hiyotok question hudisa the same 5 questions. Eta hetu ki koa hobo survey. Okay, so census and survey difference ki the population or jodi kiba question huda hoy ba study kora hoy tak census boli koa hoy, jodi eta sample opor hoy tak survey boli kora. So tumi India protekjon manuhoke jodi question hudibo jua tahator bishoye information collect kora, then it will be a census. And tumi jodi protekjon manuhok collect nokori uthi tumi keijon man manu randomly select korila and select kori uthi tahator uporot study to korila, then it will be called a survey. So in India, in India we conduct census of the whole population and after every 10 years. যে প্রত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে ইন্ডিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ওপৰত ইনফৰমেশন কালেক্ট কৰা হয়. So these are done say 2001 kora hoisile, 2011 kora hoisile, next hopefully jodi sob thik hoi jay about this pandemic and all 2021 start hobo. So initially this one 1991 ever hoisile. So every 10 bochor mure mure census hoi goi thake and we collect information on everyone. So India jiman manu jia ase, jiman manu ase yate bohobak kori ase, proত্যেককে আমি গো হিয়তৰ এজ, হিয়তৰ জেন্ডাৰ, হিয়তৰ ইনকাম, হিয়তৰ এডুকেশন প্ৰত্যেক বিষয়ে কালেক্ট কৰা হয়, right? So that is a census. It is survey ki hol je survey any time hobo pare and anyone can do.
তুমি গৈ তোমাৰ ক্লাছৰ বা তোমাৰ কলেজখনৰ ষ্টুডেণ্ট 5 জনক তুমি ৰেণ্ডমলি সিলেক্ট কৰি তুমি কিবা এটা কোৱেশ্চন সুধিছা দ্যাট ইজ এ সাৰ্ভে বহুত গভৰ্নমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে NSSO বুলি নেশ্যনেল চেম্পল সাৰ্ভে অফিচ বুলি ইণ্ডিয়াৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে ৰাইট সো NSSO এ তোমাৰ ষ্টাডি কৰে ইহঁতে সাৰ্ভে কৰি থাকে সো তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে এটা নেশ্যনেল ফ্যামিলি হেল্থ সাৰ্ভে বুলি এটা ডাঙৰ সাৰ্ভে হয় ইণ্ডিয়াৰ এভৰি টাইম চলি থাকে NFHS বুলি সো এইবোৰ প্ৰত্যেক এটা সাৰ্ভে এক্সাম্পল মই যদি গৈ 30 জন কিবা এটা বেমাৰৰ পেশেন্ট হবে যে এতিয়া বৰ্তমান কোভিড-19 হোৱা বা সাৰ্ভাইভ কৰা 30 জন পেশেন্টক গৈ মই কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে কেইটামান কোৱেশ্চন সুধিলো ৰাইট সো দেন দ্যাট উইল বি এ সাৰ্ভে এতিয়া যদি মই ইণ্ডিয়াৰ যিমানজন মানুহ হৈছে যোনে যোনে কোভিড-19 পজিটিভ হৈ উঠি সাৰ্ভাইভ কৰিছে প্ৰত্যেককে যদি মই ইনক্লুড কৰি কিবা এটা ষ্টাডি কৰো প্ৰত্যেককে যদি মই কোৱেশ্চন সুধিব যাও দেন দ্যাট উইল বি এ সেন্সাস সো এটা প্ৰত্যেকৰে কিছুমান এডভান্টেজেস এন্ড ডিসএডভান্টেজেস আছে ৰাইট প্ৰথম কথা হ'ল তোমাৰ সেন্সাসত ইজ একুৰেসি বহুত বেছি সেন্সাসৰ কাৰণে সেন্সাসৰ এডভান্টেজ কি হাই একুৰেসি ৰাইট তুমি প্ৰত্যেকজন এটা ক্লাছত 40 জন ষ্টুডেন্ট আছে আৰু এটা তাৰ পৰা 5 জন সিলেক্ট কৰিছে 40 জন ষ্টুডেন্টকে গৈ হিহঁতৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন এটা সুধিছা সে হু ইজ your favorite cricket person right or sports person মই গৈ সুধিছো যে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টকে সুধিছো হু ইজ your favorite sports person question to সুধিছো আৰু হে একেটা আমি মই 40 জনক নুহুদি জাস্ট 5 জনক সুধিছো ৰাইট স্পোর্টস পারসনৰ কথা এতিয়া যদি তুমি সিলেক্ট কৰোতে ঠিক আছে দেন ফাইন আদারওয়াইজ যদি তুমি এনেকুৱাকে আনফৰচুনেটলি সিলেক্ট কৰিলে যে এই 5 জনে মাত্ৰ এজন মানুহকে ভাল পায় ৰাইট দে only follow one particular sports person but বাকি যিকেটা 35 আছিল হিহঁতৰ মাজত বহুত ভেৰিয়েশন আছিল বাট তুমি সিলেক্ট কৰোতে ভুল হ'ল তুমি নিজৰ বন্ধুকেইটাক সিলেক্ট কৰিলা and you all share the same taste and these 5 follow a particular sports person তেতিয়া হলে এই 5 জনৰ ওপৰত কৰি দিয়া ষ্টাডিটোৰ ওপৰত যেটো তুমি কনক্লুজন পাবা that will be not the accurate conclusion okay এখানে সেন্সাস কৰিলে that means প্ৰত্যেককে যদি মই এতিয়া ষ্টাডি কৰো that means that will give you a more accurate result right সদায় obviously 100% কৰা is always better than anything less so that is high accuracy right that is advantage that's a good thing right or a plus number 2 it is time consuming and costly so তুমি ভাবা যে 5 জনক খুদিয়ে যদি কিবা এটা তুমি ৰিজাল্ট পাব পাৰা and 40 জনক খুদিব লগা হয় হে একটা কথা so obviously 40 জনক খুদিবলে তোমাৰ টাইম লাগিব compared to asking the same set of question to 5 people right so this is a negative point right this is not good now censusor ক্ষেত্ৰত এইখিনি হল now survey ক্ষেত্ৰত কি হ'ব survey প্ৰথমটো হল যে it may be biased right less accurate but biased তুমি যি ধৰণে স্যাম্পল সিলেক্ট কৰিবা সেই ধৰণে আনসাৰ পাবা সো ইয়াতে সাৰ্ভেত বহুত স্কোপ থাকে টু ম্যানিপুলেট দা ৰিজাল্ট নিজৰ সুবিধা মতে দি নিজৰ চইচ মতে তুমি সেন্সাসত বা সৰি সাৰ্ভেত তুমি স্যাম্পল লবা এন্ড সেই মতে তুমি ৰিজাল্ট পাবা সো বায়াস
easy, right? It is very easy to conduct. The information gotabala bahut easy because kom manuk tumi loi asa, so you have a very good time saving concept etu eta, right? So that's to your, this one is a negative point, right? This is very biased, and this one is a positive point. That means it's an advantage. This is a drawback, pros and cons. So this is a pro, this is a con. Now third, yes, there are many situations, when sample survey is the only option. So এনেকুৱা বহুত সিচুৱেশ্যন আই যায় লাইফত যেতিয়া তুমি sample survey নকৰি নোৱাৰা. The only option you have is taking a sample survey. For example, তুমি এনেকুৱা কিছুমান পপুলেশ্যন থাকে যি কনষ্টেণ্টলি এক্সপান্ড হৈ আছে, ৰাইট? যে এতিয়া কাৰেণ্ট সিচুৱেশ্যনে চোৱা যে কৰোনা বা কোভিড-19ৰ কাৰণে মানুহবোৰ টেষ্টেড পজিটিভ হৈ গৈ আছে. So he population to tomar enake increase hoy goy ase. It is not closing, right? So every second by every minute by every hour or jitu population of covid positive change hoy goise dramatically. Tar kisuman manu tar pora naikia hoy jay because maybe yote tar kane mortality hobo pare. Mortality means they may die due to covid-19. और किसुमान হয়তো তাৰ পৰা সার্ভাইভ কৰি ভাল হয় নেগেটিভ হৈ উলাই গৈছে. সিমিলারলি এট দা সেম টাইম মানুহ ইনক্লুড হৈ আছে তোমাৰ পপুলেশনটোত, ৰাইট? সো হে পপুলেশনটো যেহেতু কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হৈ গৈ আছে, সো তাত সেন্সাস কৰা স্কোপটো খুব টান. বিকজ সেন্সাস কৰিবলে ইউ নিড টু নো ইয়োৰ পপুলেশন ভেৰি ৱেল. সো তোমাৰ যেটো পপুলেশন আছে প্ৰত্যেকটো আইটেম অফ your population you should know to do a census. otherwise তুমি নাজানিলে কেনেকৈ যাবা? তুমি যদি এখন ঠাইত এখন গাঁও আছে, গাঁওখনত কেইঘৰ মানুহ আছে তুমি নাজানাই, how you will complete the study, right? So that's why in that situation তোমাৰ sample survey প্ৰয়োজন হৈ যায়. another situation যেতিয়া sample survey is must, ধৰি লোৱা your study is destructive in nature. Destructive in nature means tumi suppose explosives, right? Explosive banai asa tumi, right? You are manufacturing explosive and tumi sabo bisarisa je ei explosive bur kaam kori ase ne nai, right? So kaam kori ase ne nai karone ki koribo lagibo, tak jolai sabo lagibo. So tumi jodi 100 explosive banaisa, 100 take jodi jolai tumi hek kori dia, what is the meaning of that, right? Tetia to nohobo, that will be a loss. So tetia ami census 100 take jolai pelo means that's a census, right? Gote population to tumi 100 banaisila, that is your population. So 100 take tumi test kori sala, then eku na thakile, zero hoi thakile tomar hekhot. So hetu to kono meaning nai. That means census yat possible nohoy. Similarly, to me suppose a manufacturing company as a test tube banai. You know test tube, I guess you will get in next class next year. Still tomorrow chemistry lab test tube thare. So test tubes are made up of glass, right? And it should be so strong that chemical reaction hole hui basi thakibo lagibo. At the same time imanu strong hobo na lagibo je he start costing very high. Obviously je bhal quality koribo lagile hoday tomar cost to increase hoi jage. Test tubes are not that costly comparatively. So ami heitu balance koribo lagibo. And balance koribole gole company juntu je XYZ bole eta company manufacture kore test tube manufacture korar bisot hihote
ডিফাৰেণ্ট যে এচিড দিয়াৰ লগে লগে যদি সি কিবা ৰিয়েকশ্যন হয় ভাঙি যায় নেকি বা এইটো এচিড সি হোল্ড কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব এই কোৱান্টিটিবোৰ দি সি চাব লাগিব সো ইন দ্য প্ৰচেছ তোমাৰ টেষ্ট টিউবটো বেয়া হৈ যাব পাৰে ডিষ্ট্ৰাকটিভ ৰাইট ভাঙি যাব পাৰে হেনেকে যদি তুমি প্ৰত্যেকটো বস্তুকে টেষ্ট কৰিব নোৱাৰা ইট উইল বি টাইম কনজিউমিং এজ ৱেল এজ ই ডিষ্ট্ৰাকটিভ হৈ গৈ থাকিব সো দ্যাটছ ৱাই it is not recommended to do this kind of thing right? So to me that this is a situation when we don't want to go for census and we go for your survey. And these are advantages and disadvantages of census and survey. It is sample just draw koriba sample tumi dui dhorone draw koribo para okay so broadly duta way ase one is random one is not random but non-random দুই ধৰণে স্যাম্পল ড্ৰ কৰিব পাৰি এটা হল তোমাৰ non-random and এটা হল random random and non-random or meaning to কি হল যে ইয়াতে everyone in the population has a chance of getting selected. That's the way we do random sampling. The random sampling or ortho jodi moi tomar bujai dibo loga hoy let's say eta roomot 10 jon manu bohi ase there are 10 people sitting in a room right and tumak koa goise je go to this room and select 3 people right select 3 people it a say suppose we have given them a number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 all these people has a number token number suppose and you are supposed to select 3 of them is select koila তুমি যদি প্ৰত্যেকৰে সিলেকশনটোত সমান অধিকাৰ থাকে বা সমান প্ৰিফাৰেন্স থাকে then it will be random যে তুমি গৈছা randomly তুমি কোনো ধৰণৰ ভাবা নাই কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰা নাই বা তুমি স্পেশাল মেথডস কিছুমান ইউজ কৰি গৈছা and then you have selected যে তুমি একো নাভাবা নিচিন্তাকে 7 3 and 10 of select কৰি ললা right there was no motive যে তুমি কোনো ধৰণৰ তাত একো objective নাই কোনো ধৰণৰ তাহাতক প্ৰিফাৰ কৰা নাই তুমি চিনি নোপোৱা everything was fair and then 3 7 and 10 were selected right so that is called a random sample right now there are some methods of drawing random sample draw kora duta method ase eta hol lottery method aru antu hol random number table thik ase so eta lottery method is simple a case to the suppose so 10 জন মানুহ আছিল তো তুমি কি কৰিবা you will take identical piece of paper 10 খন একে ধৰণৰ দেখা পেপাৰ লবা you will take 10 identical paper and প্ৰত্যেকতে নাম্বাৰ লিখা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 so these are people egira manu keijon bohi asile right
and these are papers or sheets. And tumi ki koila etia ei paper khini number likha ase, and then you will shuffle it je tumi eta suppose bowls or bitorot ei paper khini bhorai dila after folding, and then tumi randomly tar pora 3 khon paper draw korila and found out that 3 7 and 10 ase ei number keta. So automatically a third 7th and 10th manujan tomar sample draw ahigo. That is called lottery method. Okay. So now next is random number table. Now random number table is a table that is already prepared, right? So Fisher and Yates buli dujon ase, so enukwa kisuman standard table thake. So here random number table tumi ki hobo je tomar number table you can see that numbers thake 0 pora up to 0 1 2 3 4 up to 9 lake enke randomly number kisuman thake. So 0 7 1 3 6 so 4 2 5 and then 8 9 tenukwa dhorone randomly number kisuman thake. And tetia ki hoise je etia tumak keijon manu ase 10 jon manu ase, that means 2 digited number, right? So I mean duta number 0 7 1 3 6 4 2 5 8 9, right? And obviously 13 to hobo nware, so ami ki korim divide kori dim jiman highest number to. So 0 7 means 7 number manujon select hoi gol. 13 etia 13 number manu nai, so ami ki korim 10 ere divide kori dim. So it will be ki hobo 1 time, then remainder is 3, right? So 3 number manujon select hoi jabo. 64 to manu nai, 10 ere divide korim, 10 ere divide korile 6 complete hobo and remainder ki thakibo 4. So 4 will be selected. That's how ami random number table use kori sample draw koribo paro. So if I have to show you random number table, random number table. Okay. So this is how a random number table looks. So if you go to this one is a random number table. So yate row wise number ase, tumi row wise o sabo para, you can go column wise also. So row wise ki ase the 8 0 9 4 2 5 2 5 8 2 4 7 teneke randomly number ase. So apni jodi duta lo je 80 hol 94 hol 25 hol 25 hol 82 47, so these are called random number tables. Okay, so then these are two methods of drawing random sample. It is non-random sampling, right? There is one called non-random sampling. What is non-random sampling? That to me nijor issa mote di, not unfair ba not completely without any kind of logic tumi collect kora nai, you have some objective, right? So you have some objective and objective to fulfill korar karone ba according to that objective tumi jitu bhaba that this
sample should be the most appropriate representation এই ধৰণে তুমি sample collect কৰিছা এটা আকৌ যদি মই আগৰ এক্সাম্পলটো লৈ যাও যে there is a room right and there are 10 people sitting in that room 10 people and your objective eta ase tomar right there is a objective for you and ami suppose the person who is conducting the study suppose there are few people who support yellow okay tumi jana je tat kisuman manu ase je yellow support kore and there are few people who support red right there are few people who will support red right here tumak objective to ase that you want to know or you want to show that most of the people support red so etu dekhabo kane tumi ki koriba deliberately tumi tomar sample or ki koriba you will include more people who support red right so tumi 5 ta jodi sample loisa ba 4 ta jodi sample loisa you will take more people who are supporting red right so yat amar eta objective ase aru he objective motedi ami sample to select korisu so this is called non random sampling jot manujone ba jijon manuhe study to korise the person who is conducting the study is selecting the sample according to some objective ba some thinking nijor issa motedi select kori ase so that is called non random ite eitu ketia use hoy jetia tumi some kind of opinion study tumi kori asa then this is the most use so tumi suppose a study kori asa about say the how clean is a particular city or how clean is Assam okay so clean Assam and tomorrow objective to whole you want to show that Assam is clean ঠিক আছে so Assam is clean বুলি দেখুৱাৰ লগলে কি কৰিবা তুমি তেতিয়া কি কৰিবা you will include those places from Assam jot tumi অসমৰ জিবিলাক ঠাই সাবসিকুন সেই ঠাইখিনি তুমি include কৰিবা right not those area which are dirty বা slum area আছে হেবোৰ আমি include নকৰো so that is an non random sampling so আমি এটা concept lo study kori asu right we have an objective and ami he objective to fulfill koribo bisari asu so aji ami ki kilu je there are two groups one is called population and tar bhitor eta group ok sample boli koy so this is population this is sample so any study based on population is called census any study based on sample is called survey census ro kisuman advantages ase survey ro kisuman advantage ase right so tar bisot ami ki korilu je ei je sample ami draw korilu sample can be drawn two ways eta random eta non random right dui dhorone koribo the random sample ako dui dhorone draw koribo pari eta hol lottery method aru eta hol random number table এই দুটা ওয়েট আমি করিব পাৰো ইহতৰো প্ৰত্যেকৰে এডভান্টেজেস ডিসএডভান্টেজেস আছে রাইট সো তোমাৰ কি হৈছে যে এডভান্টেজেস ডিসএডভান্টেজেস বোৰ মই নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম about random and non random sample and also we will discuss about এতিয়া ইয়াৰে পিছত এই যে তুমি কালেক্ট কৰিবা ডেটা ইনফৰমেশন যে তুমি সেন্সাসে নহওক বা তুমি সার্ভে নহওক
যি যে কালেক্ট কৰিবা কালেক্ট কৰাৰ ওপৰত বেছ কৰি ডেটা দুই ধৰণৰ আছে and how these are collected আমি next classত discuss কৰিম so that's all for today in our next class আমি primary data secondary data how we collect primary data secondary data etc হিহঁতৰ advantages disadvantages এইবোৰ discuss কৰিম so see you in the next class